His name is start. In this period, we are going to continue solving exercises about lines in coordinate system. We are going to continue with exercise number 7, part 4. Good afternoon. Good afternoon يا أحمد. طيب. read زهراء منعم read. Are the lines G and D prime parallel, perpendicular, justify? In the case where they are intersecting, calculate the coordinates of their intersection points. D, y equal minus x plus 7 and D prime y plus x. Zahra, just the question. We have solved part 1, 2, and 3. We still have part 4. Now here in this question, if the two lines are parallel, so they have, the kind of parallel should be same slope. If two lines are confounded, so they have the same equation. They have the same equation. If the two lines are confounded, then they have the same equation. If two lines are perpendicular, equal to minus 1. The product of their slopes. الكل بيجاوب بهالطريقة. The product of their slopes is equal to minus 1. And if two lines are neither parallel nor perpendicular, but they are intersecting, then they should be intersecting, and they should intersect at one point. And if two lines are perpendicular, this means that they have one point of intersection. And if two lines are intersecting, this means that they have one point of intersection. Okay? Now we have solved part 1. Part 1, two lines were confounded because they have the same equation. Part 2, the product of the slopes of the two lines is equal to minus 1, so they are perpendicular. In part 3, and in part 2, we have calculated the point of intersection by solving the equations to the form y equal x plus b, y equal x plus b for both of them, and putting y equal y to calculate the point of intersection. In part In part 3, okay, in part 3, the two lines were not perpendicular, not parallel, so they are intersecting. We have calculated the point of intersection, which was 5/2 and minus 2. Now we still have part 4 to do. In part 4, who is going to work with me? حوراء منعم. عم تسمعينا يا حوراء؟ إذا ما عم تسمعينا، إذا عم تسمعينا وما عم يوصل صوتك اكتبي لي بالشات. حسن عباس. The question is for all. First, we have these two equations, D and D prime. They are not in the form y equal x plus b. So the first step to do is to transform them to the form y equal x plus b.
Very good. So راح اكتبهم أنا first step transform the equations to the form y equal ax plus b. We start by the first equation. 1/2x plus 1/3 y equal to 0. Here, let me give you a hint. We have more than one method to work this equation, to transform it to the form y equal x plus b. We may work like this. y/3, 1/3y نحط y/3 equal هيدي تركناها بنفس الميلة. 1/2x باخدها على تاني ميلة بتصير minus x/2. 1/2x فينا نكتبها x/2 ناخدها على التاني ميلة شو بتصير؟ minus x/2. كلكم معي؟ اللي ما بيفهم ستيب عم تمرق دغري يقول لي عنه. اوكي. شو فينا نعمل هون؟ cross multiplication. We get 2y equal minus 3x. And now we divide both sides by 2. Okay, then we get y equal minus 3/2x. This is the equation of line D. واضحة؟ في شي سؤال؟ No. Okay. Line D prime No. is 2x plus 3y minus 4 equal to 0. We keep the term with y on the left hand side. We get 3y equal minus 2x plus 4. Then we divide both equations by what? By 3. 3. Both sides of the equation by 3. 3 مع 3 بتروح. We get y equal minus 2/3x plus 4/3. Clear? This is the equation of line. Yes. This is the equation of line D prime. Now, are the two slopes equal? No. So we No. say E and D prime are not parallel. Slope of line D does not equal to slope of line D prime. شايفين هذا التفصيل اللي أنا عم أمشي فيه؟ كمان are the two lines confounded? No. No. D and D prime No. are
not confounded since they don't have the same equation. Okay, now we check if they are perpendicular. How do we check, ya Hassan Abdullah, if they are perpendicular? The equal to -1 is slope equal -1. Their slopes. Yani we multiply slope of D times slope of D prime ومن نشوف. خلينا نرجع نشوف slope of D قديش يا حسن؟ -3/2. -3/2. slope of D prime -2/3. -2/3. So we multiply -3/2 times -2/3. What do we get, ya Hassan? 6/6. We get to, the answer is what? Over 1. 1. Hassan, are the two lines perpendicular? Yes. minus times minus بتروح. شايف؟ مش هن هيك equations slopes -3/2 -2/3 مبلا. طب هاي شو؟ اوكي، شو طلع الجواب 1. then شو بنقول يا حسن؟ They are not perpendicular because they do not have the slope does not equal to the product of their slopes is not equal to -1. راح اكتب الجملة أنا وبتحفظها مثل D prime are not perpendicular since the product of their slopes is not equal to -1. معناتها شو بقي هودي اللاينز يكونوا شو؟ intersecting. intersecting. فإذا بنقول intersect. finally يعني حتى لو كانوا perpendicular يعني بيكونوا intersecting، بس هون ما طلعوا perpendicular. finally the two lines are intersecting. To calculate the coordinates of the point of intersection, we put شو بنحط both equations are y equal y. يعني y of d إذا بتكون equal to y of d prime. The equation of d أو the y of the equation of d is equal to the y of the equation of d prime. Clear? طيب بنجيب الايكويشن هلا لللاين دي هي -3/2x -3/2x equal to -2/3x plus 4/3. Okay, هلا the one with x باخذهم على نفس الميله. طلعوا لي بهيدي الايكويشن. انا رح اعلمكم هلا طريقه كنت بدي اعلمكم اياها اول ما بلشت بهذا السؤال لكم عنها لما اشتغلت هذه الايكويشن. هلا رح اقولها هون. هيدي الايكويشن كلها شو عندها denominators؟ عندها 2 3 3. What is the least common multiple of 2 and 3؟
6. We multiply all the 6. equation. انتبهوا شوي. We multiply all the equation by 6. تحتاني أخلص من الفراكشنز. We multiply all the equation, both sides and all the terms of the equation by 6. بضرب كل التيرمز by 6. يعني بصير عندي 6 into minus 3 over 2 x equal 6 into minus 2 over 3 x plus 6 into 4 over 3. So what do we get? We simplify 6 and 2 by 2 هاي بتصير 3 وهاي by 2 بتصير 1. 6 and 3 by 2 by 3 this becomes 2 and by 3 this becomes 1. كمان هون by 3 this becomes 2 and by 3 this becomes 1. So what do we get? The equation would be 3 times minus 3x بتصير عندي minus 9x equal 2 times minus 2x minus 4x 2 times 4 plus 8. واضحة؟ clear؟ Yes. رابط بال6 أنا لهتاني خلصت من الدينومينيتور. 6 is the least common multiple of 2 and 3. ماش بقي عندي denominator. صار عندي هلا minus 9x plus 4x equals 8. So minus 5x equals 8. Now we divide both sides by minus 5. And we get x equal minus 8 over 5. هاي الماينس في يحطها فوق في يحطها تحت في يحطها على النص. خلينا نحطها x equal minus 8 over. So the abscissa of the point of intersection of these two lines is minus 8 over 5. We substitute for x equal minus 8 over 5 in any equation of the line. يعني يا بهيدي الايكويشن يا بهيدي الايكويشن، بس بستعمل الفورم y equal x plus b هاي او هاي. انا بلاقي انه اللاين دي اسهل مش هيك؟ فاذا بنعوض الاكس هون محل هاي، عوض الاكس اللي طلعت معنا محل هاي. فاذا بنرجع بنروح نقول صفحه جديده y equal استاذ بعمل اكسبت لفاطمه وهب. طيب فاذا هلا بنعوض بالايكويشن اوف ذا لاين دي الاكس اللي طلعت معنا. راح اكتب ستيب انا اللي بدي اعملها هون. فاذا بنقول substitute for x equal قلنا شو طلعت الاكس minus 8 over 5 مش هيك؟ in the equation of line D اللي هي الايكويشن of line D. برجع اتذكرها من هون. شو طلعت معنا الايكويشن of line D؟ وينه طلعت معنا y equal minus 3 over 2x. اوكي فاذا y equal minus 3 over 2x وبدل الاكس شو بنحط minus 8 over 5. minus وماينس بيروحوا. اوكي بيطلع عندي 3 times 8 is 24 over 10. 24 over 10 we simplify by 2 نحصل على 12 over 5. اوكي finally نكتب مين بده يفوت على الحصة؟ ما في عندنا هلا غنوة عبد الله. اوكي finally
تكون طلعت coordinates of the point of intersection. The coordinates of the point of intersection of D and D prime are. هلا إذا كان عندي اسم البوينت في أحط اسمها، وإذا ما عندي اسم البوينت ما بيأثرش. طلعوا minus 8 over 5 أول وحدة over 5 للأبسسة، والأوردينيت طلعت 12 over 5. So in exercise number 9 we have the following points that are E to 8. Plot the points. First point 2, 8. To 8. ما طلعت هون. This is to 8. Also we have the other point F 610. Six, 10. Where is 610? Come in. 610 on. This is point E. This is point F. And the third point is G316. 316. كمان بدنا ناخذ سكيل كامل حتى نبين. فإذا هيدي البوينت G. اوكي، في عندي triangle عم يعملوا هودي ال 3 points. هذا triangle required to find its nature. اوكي، triangle EFG هيدا اللي شفناه قدامنا، بدنا نلاقي النيتشر تبعه. How؟ فهمنا كيف يعني شو المقصود بهودي البوينتس؟ هودي البوينتس بشكلوا لي ترينجل على السيستم فورتيز، على اللاينز، على الكوردينيت سيستم. اوكي. طيب. Now how to find the nature of this triangle? To find the nature we should work some algebra. To find the nature of any triangle يعني أبسط شيء يكون معي شو الميجر of what? Of sides. Of the sides. Of the side. Type. Here if we have the coordinates E, F and G, can we find the length of the segments or the measure of the sides? What do you say? يعني إذا معي coordinates لل E ولل F ولل G، فينا نلاقي ال measure of the segment EF for example? Yeah. No. No? By using the coordinates and using this formula, Yes. EF equal radical مش هيك؟ X of E X of E minus minus X plus F X of F all power 2. squared plus Y of E minus Y of F all power 2. okay. Then we use this formula to find the measure
of the sides of this triangle. شو هن sides of this triangle؟ هن الاي اف والجي اف او الاف جي والجي اي، مش هيك؟ هودي هن sides of this triangle. نحن راح نبلش باول سايد اللي هو الاي اف. مش الحال؟ فهمتوا شو عم نعمل؟ Yes. We should find the measure of the sides, the length of the sides, okay, which is the distance between each 2 points, and the distance between EF, the distance between EG, and the distance between F and G, okay? طيب. Equal. Now we substitute. هلا صار عندي شو calculations عادي. X للE قد ايه؟ مسألة ما فهمتهاش. 2. شو يا مين اللي عم يحكي؟ جواد ايه شو يا جواد؟ استاذ المسألة ما فهمتهاش. شو هي أي مسألة؟ هي الأولى كيف بلشنا فيه؟ اقرأ السؤال. Read the question. Read the question. Calculate in each of the following cases the sides of the triangle EFG and reduce its nature. هو عم يقول لي calculate the sides. يعني هو إذا سألني بس specify the nature of EFG دغري أنا لازم روح جيب measure of the sides. كيف بنجيب measure of the sides إذا معي أنا coordinates للpoints؟ by using the formula اللي مرقت معنا قبل، هي formula of the distance between 2 points اللي هي هاي. وبنعوض هلا الاكس للاي is 2 minus الاكس للاف is 6 squared minus 6 squared plus y للاي is how much يا جواد؟ قديش الواي للاي؟ جواد يعني بس اسالك سؤال المفروض تكون معي اذا انت ما فهمتاش. جواد ايه استاذ انت معي ولا لا؟ لا معك يا انت مش استاذ. معي اكيد مش حتفهمني. y للاي is 8 minus y للاف is how much؟ جواد y للاف 16 y للاف done. square. We complete calculation. 2 minus 6 is minus 4 squared is 16 plus 8 minus 10 is minus 2 squared 4. So EF should تطلع radical 20. EF is equal to radical 20. Hone, in this case, we directly calculate EF squared. EF squared is equal to radical 20 squared equal 20. هلا بقول لكم ليش، بتعرفوا ليش، يمكن البعض منكم بيعرف ليش انا عم جيبها دايركتلي سكوير والبعض منكم هلا بيعرف ليش. طيب شوفي عندي سايدز بهذا الترينجل كمان غير. جبنا الاي اف، اف جي اف جي سو كمان نفس الفورمولا اف جي equal radical اكس اف. يلا كملي يا ياسمين معي. ماينس الأكس للإي على الأكس للجي سكوير بلس الأكس الواي للأف ماينس الواي للجي كلها شو؟
square equal radical سمبول شوي. إذا أنا بدي أجيب الإف جي سكوير لوحدها يعني بشيل هيدي شو الراديكال اف جي ايكوال راديكال هيدي كلها. إذا بجيب الاف جي سكوير بشيل الراديكال دايركت. أوكي؟ أو في يجيبها كلها تحت الراديكال وبعدين بالآخر بعملها سكوير. طيب اف جي سكوير ايكوال كمل بهي الطريقة من دون راديكال هلا لأنه حطينا سكوير له. يلا قديش الإكس للإف يا ياسمين؟ 6 6 ماينس الإكس للجي minus 3 كلها سكويرد بلس قديش الواي 10 minus 16 كله سكوير 16 كلها سكوير وبنحسبهم هلا اف جي سكويرد equal 6 minus 3 is 3 squared 3 9 plus 10 minus 6 is minus 6 squared 36. So f g squared is equal to 9 plus 36 is equal to 45. طيب شو بقي في عنا بهذه السايدز؟ جبنا الاي اف جبنا الاف جي شو بعد في عنا؟ اي جي اي جي كمان نفس الشيء بنجيب الاي جي سكويرد نفس الفورمولا x للإي minus x للجي squared plus y للإي minus y للجي squared. يلا كمل على صفحة تانية. AG squared equal x للإي. أستاذ يعني نحن بننقي وحدة من هون بنعملها. بدنا نجيب 3 sides ثلاثتهم بدنا نجيبهم الاي اف والاف جي يعني الاي اف سكويرد والاف جي سكويرد والاي جي سكويرد لانه بدي اعمل لهم تشيك باي فيثاغورس ثيورم. بدي اعمل لهم بس قصدي بننقي يا الهيد تاعت الراديكال او تاعت السكوير. ايه بدكم خلوكم بالراديكال بس هني هون لانه انا عارف انه بدي استعملهم هلا بالاخر سكويرد. اذا جبتهم بالراديكال جبت اي اف لوحده بدي ارجع اعملها سكويرنج لانه اذا بدي استعملهم بفيثاغورس ثيورم لازم يكونوا سكويرد مش هيك؟ يس. طيب بنكمل بالاي جي سكوير فاذا اكس اي ماينس اكس جي الاكس اي از 2 ماينس اكس جي از 3 يعني هون بيطلع عندي 2 ماينس 3 سكويرد بلس خلينا نشوف هون الواي للاي 8 ماينس واي للجي 16 يعني 8 كله سكوير ماينس 16 squared وبنحسبهم 2 minus 3 is minus 1 squared is 1 plus 8 minus 16 is minus 8 squared minus 8 squared is 64. So EG squared قديش تطلع؟ 65. طيب let's go back to the other sides اللي طلعوا معنا قبل. الاي اف سكوير قديش طلعت؟ 20 اف جي سكوير is 45 فاذا نجي بنقول اي اف سكوير بلس اف جي سكوير is equal to 20 plus 45. عارفين هودي بدنا نجيبهم من هودي اي اف سكوير قديش طلعت 20 والاف جي سكوير قديش طلعت 45 عم يجمعهم مع بعضهم اف سكوير بلس اف جي سكوير equal 20 plus 45 equal شو 65 which is equal لشو للاي جي which is equal للاي جي سكوير. so شو بيطلع هيدا triangle
شو بيطلع الناتشر لهذا triangle؟ right triangle. is right triangle by the converse of Pythagoras theorem. Since هي مش ضروري نرجع نقولها لأنه قلناها فوق. Since EF squared, since EF squared plus FG squared is equal to what? To EG squared. هيك بده يكون exactly identification or specification of the nature of the triangle. Okay? Okay, now we are going to solve part 2 in this exercise number 9. Who is ready? مين صار جاهز؟ ياسمين. بتول قمر. أنا يا أستاذ اللي زمان مش معه. نعم يا أستاذ. يلا خلينا نبلش نحسبهم. فإذا خلينا نعرف النيتشر. To find the nature of this triangle, we should find the measure of the sides. We find the measure of the side squared in order to directly use it in Pythagoras theorem if needed. Okay? Okay. X لل E. يلا بلشي لي بالفورمولا يا بتول. X لل E minus X لل F all square. X لل E is a 3 minus minus 1 over 2 plus all square plus minus 2 plus ال Y لل E minus ال Y لل F minus 2 minus 4. minus 2 minus X 4. of E equal to X of E equal 3 X of E minus X to the F, and Y لل E is minus 2 minus Y لل F is 4 minus 4. مظبوط. Okay. Equal 3 minus 1 over 2 is 2.5. 2.5 means 5 over 2. 5 over 2 squared is 25 over 4. Minus 2 and minus 4 is minus 6. Squared is 36. Yes. So the answer should be 425 plus 6 times 4 is 144. Yeah. So the answer is 169 over 4. over 4. Over 4. This is squared. EF squared. EF لوحدة إذا احتجتها equal radical 169 over 4 equal 13 over 2. طيب ياسمين EG squared يلا. Yeah. هي equal X لل E minus X لل E plus ال Y لل E minus ال Y لل G. Okay. يلا X لل E is how much? 3. 3 into minus 5 minus into minus. قديش بتطلع plus 5 يعني؟ plus 5 square Y لل plus E minus 2 minus 7. minus 7. نتأكد منهم. هودي يكونوا دقيقين جدا انتوا عم تحسبون.
3 minus 5 is 3 plus 5. كمان minus 2 minus 7. طيب 3 plus 5 is 8. 8 squared 64. 64 plus minus 2 minus 7 is minus 9 squared. Minus 81. Okay, the answer would be 80 plus 60, 40, 145. And EG لوحدة equal radical 145. طيب بعد في عنا شو هلا؟ الاف جي. اف جي. مين بده يشتغل معي الاف جي؟ احمد. احمد الخشن. السوسية مش عارف. يلا يا حسن عبد الله. اف جي سكوير 1 over 2 minus 5 minus 5 لانه في عندنا ماينس بالفورمولا وهيدي ماينس بتصير بلس 5 plus 5 و 4 plus 7 ليش بلس؟ minus 7 y للf minus y للg. y للf is 4 minus 7. 4 minus 7. Okay. طيب هلا 1 over 2 plus 5 is 5.5. 5.5 is 11 over 2. 11 over 2 squared is 121 over 4. برجع بعيد. 5 plus 1 over 2 is 5.5. 5.5 is 11 over 2. 11 over 2 squared. 11 squared is 121. 2 squared is 4. 4 minus 7 is minus 3. Squared is 9 plus 9. Equal. The answer would be 121 plus 9 times 4, 36 is 36. راح يطلع الجواب 157 over 4. And FG equal radical 157 over 4. 157 over 4 equal 157 خليها radical 157 over 2 radical 4 radical 157 over 2. طيب is there any kind of relation between these three sides? No. مش مبين. لا في عندي two sides equal. The square of the sum of the squares of the two sides is not equal to the square of one side. يعني مش isosceles, مش right, مش equilateral, مش right isosceles. So شو بكون هيدا triangle؟ سيمي scalene triangle. هيدا بيكون scalene triangle. Scalene triangle يعني any triangle. يعني مش particular. اوكي مش particular مش isosceles مش right مش equilateral مش right isosceles. فإذا this triangle is a scalene triangle. Okay.
on GeoGebra خلينا نعمل delete لهودي. هذا السيستم ما في عليه سكيل، كل ديفيجن هي 1. so عندي أول line y equal x minus 3. y equal x minus 3. look at these two points اللي عم يمرق فيهم. هيدي كمان how the 2 points مش عارف إذا مبينين قدامكم. A will be مبينين قدامكم. ايه بين هسه البوينتس اللي طلعوا معي على التيبل. شو طلع معي على التيبل؟ 0 minus 3. هيدي 0 minus 3 أول بوينت. ثاني بوينت شو طلعت؟ 3 0 كمان على جيوجبرا عم يمرق لاين بالبوينت 3 0. فإذا هيدا أول لاين، رسمنا أول لاين. ثاني لاين y equal 2x minus 4. كمان بعمل تيبل صغيرة. مثلا x equal 0 شو بتصير y minus 4. هاي أول بوينت بنمرق فيها. ثاني بوينت مثلا x equal 2 تصير هيدي 2 times 2 4 minus 4 0. الواي بتطلع شو 0. وهلا بنشوف على الجيوجبرا لما برسم هيدا اللاين رح يمرق بهودي 2 بوينت 0 minus 4 and 2 0. فإذا on GeoGebra كمان y equal 2x minus 4. هيدا اللاين الثاني y equal 2x minus 4 رسمناه. وين عم يمرق بأي بوينت رح سميهم. هذه بوينت C. خلوني بس ارفع الفيجر شوي. كمان هذه بوينت intersection. وهذه بوينت D. اوكي. فاذا بوينت سي شو عندها كوردينيتس؟ بنشوف على التيبل 0 2 0. بوينت سي عندها 2 0. هيدي الكوردينيتس وثاني بوينت شو عندها 0 minus 4 دي اللي هي 0 minus 4 كمان طلعت معنا على التيبل. اوكي. فاذا عملنا بلوتنج لهودي التو لاينز. بنروح على السيستم اللي رسمناه. طلع وين عم تقاطعوا هودي التو لاينز؟ على اي بوينت؟ minus 2 minus 1 2 4 1 minus 2 على ال 1 minus 2. جد لغن عم تقاطعوا على ال 1 minus 2. فاذا بنقول برجع على بعد ما ارسمهم بقول graphically. خليني بس اكتبها بخط. نجي بنقول هون graphically ذا او دغري خلينا نحطها 1 minus 2 is the point of intersection of the two lines, which is the solution, of the system of two equations. اوكي. هيدا انتبهوا لما بيكون عندي two equations محطوطين ببراكت مثل هيدا الشكل
اوكي، هذا شو بسميه؟ سيستم جرافيكال مش عارف. هذا بسميه شو بسميه؟ مين بيعرف؟ system of two سيز. equations. هذا بسميه system of two equations. شايفينهم؟ كل وحدة منهم هودي كل part هي عبارة عن system of two equations. هودي two equations هن شو؟ بس ارسمهم شو بيطلعوا؟ lines، لأنه نحن عم نشتغل بالequation of lines. فإذا the first method to solve the system of two equations which are lines is by using the graphing method. يعني we graph them on the system of axes, then graphically we find the point of intersection here, which was E, and E is the point of intersection of the two lines of coordinates 1 and -2. So E is the solution of the given system. Part 2 also required to find graphically the point of intersection of the two lines, which is the solution of the system of the two equations. After plotting the two lines by using these tables, we get the figure which shows on the graph that these two lines intersect at this point A of coordinates 2, -1. So 2 minus 1 is the point of intersection of the two lines, which is also the solution of the system of the two equations. Now, to verify if our work is true, we substitute the coordinates of this point 2 minus 1 in both equations. Since this point belongs to the two lines, then it should satisfy both equations. So let's start with equation 1. Y equal 2x minus 5. So instead of x, we put 2, and instead of y, we put -1. So بدل x راح نحط 2 وبدل y راح نحط -1, and we check if it's true or not. We continue. -1 equal 2 into x is 2 minus 5. -1 equal 4 minus 5, and -1 equal to -1, which is true. So this point belongs to the first line. Let's check if this point also belongs to the other line, and this is how we verify if this point is the point of intersection. In the next equation, y equal 3x minus 7. Also, instead of x, we put 2, and instead of y, we put -1, and we check. So -1 equal 3 into x is 2 minus 7. -1 is equal to 6 minus 7, and -1 is equal to what? To -1, which is true. Finally, Finally, 2 minus 1 satisfies both equations, and so it is the
solution of the system.